No, just a question. Ce qu'on a vu hier, c'est qu'à l'intérieur de linx, on a des petits programmes. On a small programme et linx. Et si on veut construire un gros programme, c'est-à-dire un workflow, généralement, ça se présente comme ça. Là, c'est le troisième programme, et ainsi de suite. Et ici, on a notre résultat. Et lorsqu'on fait un enchaînement comme ça, c'est ce qu'on appelle un workflow. Mais comment on construit ce workflow? On a des solutions to build a workflow. There are many solutions. First solution is to use what we call script. A shell script. The second solution is to use maybe a workflow manager and system like Snake. Next flow. And so on. So for this we are going to do two things. Go through how to build a shell script. That's what we have to do. We try to build the workflow based on shell. Le shell, c'est une sorte de programme. Shell is a programme. C'est essentiel pour automatiser le workflow. Donc, si je veux construire le workflow, il y a plusieurs solutions. L'une des solutions les plus simples, c'est de construire ce qu'on appelle un script shell. Le shell est intéressant parce que si vous avez des tâches répétitives, vous pouvez construire un script qui va prendre à chaque fois une tâche répétitive. Vous continuez le script une fois, et puis vous l'exécutez pour tout ce qui est répétitif. Le shell est très intéressant parce que tu
tu peux l'utiliser pour créer tes propres commandes. Par exemple, chef pour créer tes propres commandes. Et ça vous permet de gagner du temps, et puis comme je l'ai dit plus haut, ça vous permet d'automatiser des tâches, c'est-à-dire des tâches que vous avez l'habitude de faire vraiment, vous pouvez utiliser des chefs pour le faire. À quoi est-ce que ça ressemble, un script shell? Un script shell ressemble principalement à ça. Ici, c'est un script shell. Ici. Ça, c'est un script shell. Et pour pouvoir construire un script shell, on est obligé d'utiliser un éditeur de test pour pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, si je veux commenter ici, ça c'est la ligne qui est obligatoire dans tout script shell qui commence par ce qu'on appelle un checkbox. Ça c'est une ligne, quand tu adresses comme ça, c'est un commentaire. Ici, on a vu hier que ça c'est quoi. Quand on écrit comme ça, c'est quoi? Non, cette ligne là, cette ligne. Qu'est-ce que cette ligne a fait? On l'a vu hier. Déclarer une variable. Définir une variable. La commande echo fait quoi? Affiche quelque chose à l'écran. Et puis ici aussi, echo affiche, mais en appelant une commande. La commande date qui permet d'afficher la date. Et puis echo, comme j'ai récupéré, j'ai déclaré une variable ici qui prend quoi? Le print working directory, c'est-à-dire mon répertoire courant. Au moment de l'afficher, lorsqu'on va afficher le contenu d'une variable, on met quoi dedans? $. Donc, à travers ce petit exemple-là, on va essayer de le mettre en place, tous mettre en place et voir comment interpréter les choses à l'intérieur pour voir quelles sont les grandes étapes. What are the main steps to write a script? Donc, on va regarder ensemble et on va essayer d'exécuter ça pour construire un script. Donc, la première chose que vous allez faire, on va utiliser un éditeur de test pour créer le fichier qui va porter notre script. Donc, on va se connecter tous sur Linux. Linux. Vous vous positionnez dans votre répertoire de CD pour être dans le répertoire de travail. Est-ce que vous avez ça? Celui qui a un problème, moi je vais l'aider. In Linux, la vim, la nano, gedit, and many test editor. Here you use nano. Nano is useful to create a file, a simple file. The script is just a simple file. And in this simple file, we write out the instructions of our script. Is it okay? Now you, yeah. You just have to unplug and then plug it again, and then you click confirm. These are a different screen. Use another. Or maybe it's like
Fine. Can I just explain something? So Nano is a text editor, right? You have created a directory called my script. But was there anything inside the script, inside the directory? Was there anything inside the directory that you created? No, right? It's like we built a house, but there's no furniture inside, right? So with Nano, if you say Nano, name of a document, if the document exists, it will open that document. But if the document does not exist, it will create the document. Okay? Nano, c'est un éditeur de texte comme Word et autres. Quand vous travaillez sur Word, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un document, n'est-ce pas? Un document Word. Si vous voulez créer un document qui existe déjà, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire que le nom du document existe, n'est-ce pas? Et puis vous allez ouvrir ce document. Si le document n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, Nano, c'est un éditeur de texte. Comme Word est un éditeur de texte, ainsi de suite. Ça va? Et lorsqu'on veut créer des scripts, l'éditeur qu'on peut utiliser, il y a plusieurs éditeurs. Il y a Vim, Nano, Gedit, la VS Code et autres que vous pouvez utiliser. Mais nous, on va utiliser l'éditeur simple. Ok. Écrivez par exemple bonjour simplement, ou bien good morning, il est test. Bonjour. Donc ça vous permet juste d'écrire du test. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et quand vous travaillez sur Word, qu'est-ce que vous faites? Quand vous écrivez, vous enregistrez, n'est-ce pas? Sur Nano, il y a une manière d'enregistrer. Donc vous éditez un contenu. Et si vous voulez conserver le contenu, regardez en bas ici. Get help, exit. Si vous voulez sauvegarder, vous faites CTRL-X. CTRL-X. Save edit buffer. Yes or no? So, now you can see that there are a couple of options at the bottom, right? One of the most important ones you use is Control X. And when you do Control X, if you enter the document, computers are very smart. They ask you, do you want to save? Right? And you kind of say yes or no. In our case, we want to save. Say yes. And you can see the option is Y. This is my script. Create a second script using script 2. Yes, go on. Script 2 now. Are usually just based on text, okay? So someone has asked me that, well, what if I want to, for example, in his actual words, he says, Windows is nice, you can even put a big logo and make it bold and other, right? So let's assume that we want to make that bold
And then we want to make it underline, right? And then I'll save this. Next, where dots? Okay. See. So for this, this document. It's not. This is where is same as. File is always text based. Okay? Now remember I wrote bonjour, I put it in bold, and I put underline, right? So text documents always end in O. Okay? Do you see what has happened? Now we are seeing a lot of very funny characters, right? Because a text document should only hold text. But because we try to put like an underline, make things bold, it's trying to convert that formatting into text, right? So in bioinformatics, typically we like text formats because they are not complicated. We don't want, our bioinformatics pipelines to start struggling to interpret what these things are, because this will be a problem. We just want our text to be bonjour, hello, fini. Okay? So that's why in bioinformatics inputs, we don't have these nice, colorful things. It's often just text-based, right? And even though this one is, the extension is .txt, you've created a file called .sh, so that also is interpreted as a text document, okay? Typically, even a .csv will be a text-based document, right? Because it does not have all this funny formatting that you have here. Is that okay? So, and this will become quite important when you start working with inputs sometimes that you get from different machines. And one of the biggest problems is when you take a document from Windows and then you want to use it on Linux. Because there are a few differences, like what we might talk about is like end-of-line characters. Okay? So the end-of-line characters is different between Windows and Linux. So sometimes you can give, you've edited your nice document in Word, don't do that. If you intend to use it in bioinformatics, use a text editor. For example, yesterday you installed VS Code, right? Or on Windows there is always that text editor. What is it called? There's a text editor in Word, the native one. I don't know what it's called. Notepad, yes. Notepad, yeah. So Notepad is like on a Mac, this is the text edit. It's like the simplest text editor, right? But often bioinformaticians use VS Code because it has better features, okay? So as you're writing your script, if you really have to not use a VS Code, please use the WordPad. Don't use Microsoft Word. Okay? And if you need to make a table, you can use Excel, but when you export it as text.
or tab delimited file. We'll look at all these kind of things, right? Okay, so that's just to be aware about formatting. That it's important to ensure that your these things are text-based and not formatted in this manner. Donc, ce qu'il veut dire, ce qu'on veut expliquer ici, c'est que quand on fait de la bioinformatique, généralement on va éditer du test, c'est-à-dire on va créer un document dans lequel on va écrire des choses. Mais un éditeur de test, dans le fond, c'est quoi? Quand vous créez un fichier, généralement quand vous travaillez sur Word, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre contenu et puis après vous ajoutez de la mise en forme, n'est-ce pas? Donc un fichier test, c'est ça. C'est le contenu plus la mise en forme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le contenu. Donc, il y a des éditeurs de tests qui automatiquement ajoutent la mise en forme. Nous, on n'a pas besoin de mise en forme. Donc, on va utiliser juste un éditeur qui nous fait quoi? Qui nous permet de créer du contenu. L'éditeur pour créer du contenu en bioinformatique, ça existe. Par exemple, Nano, par exemple, VS Code et autres. Et dans un contexte simple, vous pouvez utiliser l'éditeur basique pour créer votre code. Donc, nous, dans notre contexte, on va utiliser juste un éditeur pour créer du contenu. Et ce contenu-là, on va mettre des commandes à l'intérieur pour avoir notre propre commande. Par exemple, on va mettre un écho dedans, on va mettre une variable dedans, ainsi de suite. Et on va transformer ça en un programme qu'on va exécuter. Mais pour pouvoir écrire un programme, la toute première étape, c'est de créer le fichier. C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire. Ça va? C'est bon maintenant? C'est bon, OK? Now we can create a second step. OK. Maintenant qu'on a... OK. Donc, si je fais ls minus n, ls minus n. ls moins n. As you, I think I will have to do this. As you get used to working with command line, please avoid trying not to get used to the mouse. I can see people clicking on. À l'intérieur des scripts 1, normalement c'est quoi? 4 quoi? 4 my script, perhaps. Enter. Bonjour, good morning. No more this one. Now we know how to simplify the extension of basic. In this document, we want to do something, do some steps, make them run as our own. Une petite commande qui permet d'afficher bonjour ou bien hello world. Lorsque vous voulez créer un script, la première chose, vous créez le fichier. Donc on a créé quoi? My first script, n'est-ce pas? Dans my first script, on va réouvrir le fichier et on va mettre juste ces lignes-là. On va mettre ça. Ça, c'est une ligne qui est obligatoire, ce qu'on appelle le checkbox. Et deuxième ligne, on va mettre ça.
first example et on va mettre juste echo. Donc first, on va revenir sur nano, my first script. Allez-y. On va effacer ça. Remove this line. And type this. Ça s'appelle le checkbox. Ça commence, tous les scripts commencent par. Si on voulait créer un script, ça commence par ça. Donc allez-y. Echo. Echo. Bonjour. Echo. Hello. Yes. That's the simple thing. This about like this. This on this. Yes. Enter. And for the character, like first script, there is the content. Première chose, on met nos commandes à l'intérieur d'un fichier. C'est bon? C'est bon chez tout le monde? Maintenant, comment s'arranger pour que ça devienne une commande? How to do to make this file, my first script, become a command? You have to change the right of this file. Pour changer les droits sur le fichier, par exemple, je vais faire ls-n. Si je regarde, laisse-moi écrire de frère. Ok, s'il vous plaît, regardez ici. Regardez, c'est ce qui est le plus important. Donc, première étape, on crée le fichier. Deuxième étape, on met le contenu. La troisième étape, c'est l'étape la plus importante. Look here. This is called ce sont les droits sur le fichier. Et c'est rangé par groupe de droits. Free. Si vous voulez que votre fichier devienne exécutable, devienne une commande, if you want your file to be a command, you must have X here. Is it okay? Et donc, je vous l'avais dit tout le temps, c'est simple. Non, le total, c'est pas important. Chacun a son répertoire. Donc, vous suivez. On doit avoir X ici. X, ça veut dire exécutable. X means exécutable. Exécutable. Ici, il n'y a pas X pour le moment. Ça veut dire que ce n'est pas une commande. It's not a command. If I want my file to be a command, I must put X here. Let's do this. Allons-y, on va. Et il y a une commande.
instance was talking about permissions, right? Always when you have a document, you can decide who can access it, right? And if somebody can access it, sometimes you can decide whether they can read only, right? Or maybe they can read and also write into it, right? And we have a third option that we are not seeing there yet, which is the X, which means the document is executable, which means it can run as a script. Okay? So you can create a text file, but it does not mean that the text file can run as a script. Okay? So this R is for permissions to read, W is for permissions to write, and there is a third permission here called X, which we have not seen yet, is for make it executed. And then you'll see that these are in groups of 3, and then there are different levels of permissions, which we can talk about later. If you open my first script, Yes. the right cut Yes. Cut my first one. Cut my first one. I'm looking for them. Temptation. Yeah. So what was the reason or the purpose of the first script? The one that has hash script. Okay. So he's asking, why do we have this line here, hash, apostrophe, bin, message? Why do we have that? If you don't come into it still show echo. So, so, for example, when you have different types of documents on your computer, right? You have like a Word document, you have PowerPoint document, right? You have, so when you have these different kinds of the documents, how does your computer know that this is PowerPoint, this is Word, this is Excel? How does it know? Vous avez sur votre machine l'extension. Using the extension, right? So it's the same thinking, okay? So we do know that our first script is a text file, right? But this is a special text file. We want it to be a script, okay? So on the Linux or on terminal, there's something we call an interpreter, okay? So once it looks into this document and sees that line, it recognizes that this is a bash script. Okay? So there's a name for it, it's called a Sheban line. So typically when you have that line as the first line on your script, the interpreter knows like, okay, this is a bash script. It's different from, it will differentiate it from the other script where, you just say, bonjour, that's just a regular text. Okay? So that's a good question. Ok. Donc, la ligne, la première ligne tierce, point d'interrogation slash ligne, c'est juste pour dire que des fois, peut-être de vous expliquer hier, vous vous adressez à partir du terminal à quoi? À l'interpréteur de commande d'espace, qu'on appelle le chaîne. Donc, quand vous mettez la première ligne et que l'interpréteur voit le contenu du fichier, il sait que c'est des fichiers de commande que vous voulez mettre en place. C'est pour ça qu'on met ça dans toute première ligne. Avant de commencer à écrire, est-ce que vous mettez ça d'abord? Chaque fois qu'il verra, l'interpréteur verra, il sait que c'est des fichiers de commande que vous voulez créer. C'est bon? Ok. Yep. What you can do is this. Let's do this actually. So we have not run it yet, right? Okay. Just finish fast.
externe. Donc, ici, si on veut que le shell reconnaisse notre fichier comme étant un exécutable, première chose, il doit avoir les checkbox. Mais deuxième chose, dans les droits sur le fichier, il doit avoir X ici. Et c'est ce qu'on va faire. Et la commande pour changer les droits, ça s'appelle chmod. Chmod. On veut ajouter, quand on veut ajouter un droit, on met plus. Let's X, my first script. Chmod. Chmod permet de modifier les droits sur un fichier. Troisième chose, on le rend exécutable. Maintenant qu'il est exécutable, il reste quoi? À l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, c'est très simple. Je fais point slash et je mets le nom du fichier. Point slash le nom du fichier. Et j'appuie entrée. S'il n'y a pas d'erreur, bonjour, hello. Je viens ainsi de créer ma première commande. For the English, you understood this step for changing permissions? Yeah? You're good? So you remember we talked about the read write. Now we've added the executable permissions. So you can see that this script now had this additional permission to have that text file become executable, so it can be run as a script, correct? And now, going back to your earlier question, you can see that in this file here we had 3 lines, right? But we are only producing this because the other one is not, an output, okay? So now, what we want to do is copy, exchange. Before you do that, Yep. I need to start with that dot slash and you're already in that So actually that's a good question. So this actually tells it that executes this script that is inside this current directory. Okay. Typically, if you don't have that, yesterday you remember we talked about variables, right? And those are typically what we call global variables. It means that it does not matter in which directory you are. If you just did echo $path, whether you're in your home directory or in another directory, it will always tell you what $path is, right? But this script is only available in our current directory. If I was to change directory and actually, let me do this. See, I'm trying to use tab, but it's not, because it's not recognized like as a global variable that can be found that way. But let's even say that I could. Because I'm lazy, I don't want to type. You see. So this works better because it's pointing the script to, it's not a global variable, it's very local. The other thing I want you to do My script is don't shift.
Okay, so remember we talked about the shape and line. Okay, so I've just copied the other scripts, but I've deleted that first line. Okay, so I'm going to save this. Okay, so so if we look at these two scripts, right, the permissions are all the same, right? There's no difference in permissions. The only difference is that for this one, it does not have the shebang line, the hash exclamation bin sh, right? Oops. Okay. So now we are going to try and run that, right? What? Yes. There is script too. So my first script is also executed. What? The code you want to do? Yes. Okay, this is strange. I'm wondering how it's interpreting it without having the shebang line. Is it because it has the sh extension, right? Yeah, and it's executed. I think the right scroll. But is this only native to Mac or it happens to other Linux platforms as well? Because you interpret your je peux exécuter en faisant ça. Point slash pour exécuter. L'autre manière pour exécuter, je peux faire bash directement. Je peux faire ça. Ça va marcher aussi. Donc pour exécuter, on peut faire point slash, mais on peut faire aussi bash. Yeah. Donc vous avez les deux manières d'exécuter. Je ne sais même pas SSH sur bash. Ou bien vous pouvez commencer par point slash. Donc il y a deux manières d'exécuter. Soit je fais bash le nom de mon script, soit je fais point slash le nom du script. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je voulais juste vérifier quelque chose. Oui? Donc, one last one. Okay. Yeah, we can finish. Wait first. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Why is it not working? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi script 2 ne marche pas? Pourquoi script 2 ne marche pas? On l'a déjà créé. Voici script 2. ls -l. On a déjà créé le. Aïe. Let's say cd script. Je pense qu'on n'avait pas rendu le fichier script 2 exécutable. Donc,
Puis regardez, je fais ça, cd dot dot. Et puis maintenant, j'appelle là. Ouais, je fais pwd. Vous voyez que je ne suis plus dans mon répertoire. So the script is inside this directory, right? But now we are in this directory. We are in the parent directory. We call it the parent directory. Okay? So now if you try to execute or run the script, it won't work, right? Vous voyez que ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans le répertoire où il y a le script. Et si je veux le faire marcher obligatoirement, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je lui dise où se trouve le script. Voilà. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au répertoire parent, n'est-ce pas? Le répertoire parent, c'est quoi? Point. I want to be. Yes, so that's what I'm saying. We just need to do this. Dot slash dot script. Yeah. Which directory are we? Are we not here? Yeah, okay. Okay. What I'm looking for is this. Okay. But keyboard is so hard. Anyway, quand vous n'êtes pas dans le répertoire où se trouve le script, vous devez lui donner le chemin pour accéder au script. Et quand le script est dans votre répertoire, vous l'exécutez à un slash. C'est pour ça qu'il est important de connaître cette notion de chemin absolu, chemin relatif. Si vous avez votre script ailleurs, il faut connaître le chemin de passe pour aller vers ce script-là. Okay, donc, la première étape, c'était juste pour voir comment on construit. Quelles sont les grandes étapes pour pouvoir construire un script? On va prendre la pause et au retour, on va l'améliorer. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette journée, on doit pouvoir écrire un script qui peut nous faire du fast QC et puis du multi-QC pour engager un peu des outils bioinformatiques. Fast QC, c'est l'outil qui permet de regarder la qualité. Et quand j'ai une séquence, maintenant, si j'ai plusieurs séquences, je vais regarder la qualité en groupe. Le petit qui va permettre d'agréger pour regarder tout ça. Donc, on va faire ça. Et donc, ça sera donc l'occasion de voir, quand on a un outil qui n'est pas dans notre, comment l'intégrer. So, I'll quickly just explain and then you translate. So, always, you know, the way we work, we always organize things, right? So, sometimes you'll have your scripts in one folder or directory, right? Let's say it's called scripts, okay? And then you have your data in another directory. Let's say call it first queue, right? Then you have the directory where you want to be doing or running your scripts, okay? And then you have another directory where you want to put all your outputs, right? So what we are trying to show you is that it's common practice that sometimes you will need to run the script in a different directory, you know, from where the script is, okay? Just because for organization, you want all your scripts to be in one place, not have one directory where you have your scripts, you have your data, you have your output, you have the food menu in your house, you know, you have your shopping list, you know, it's good to organize things into different buckets, right? So that's why it's also important to always remember the script that I'm running, where is it, okay? So that's why you're seeing, like, if you change the directories, sometimes the script might not run, so you need to remember where the script is and call it accordingly. Okay. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que quand vous voulez faire de la bioinformatique, vous devez être organisé.
scripts, un répertoire où vous avez vos données de départ, vos data, et puis un répertoire où vous avez vos résultats, un répertoire où vous avez des traces d'exécution. Donc ça, c'est véritablement très important. Donc il faut organiser, il ne faut pas avoir des chemins mélangés. C'est pour ça que pour commencer, j'ai créé un répertoire de scripts. Tout à l'heure, quand on va passer au prochaine étape, on aura besoin de données, par exemple, pour faire du contrôle qualité. Donc, on aura besoin de fichiers, des fichiers FASTQ. Donc, on va créer un répertoire FASTQ dans lequel on va mettre nos data. Et le résultat des analyses effectuées, donc on va créer un répertoire net et le résultat des derniers résultats, on va les stocker dans un autre résultat. Donc, chaque fois, on va créer un répertoire pour chaque chose. De telle sorte que si vous avez besoin d'un script, vous savez où aller chercher. Mais il faut être très organisé quand vous voulez faire de la bioinformatique. Il est 11h moins 15, on va rapidement prendre la pause avant de rester. Ok, you have to break it.